So, today we are going to see the last poem in our African literature, that is the Casualties. So, casualty means a person who is killed or injured in a war or an accident. Here, the casualties refers to the people, those who are suffered in the war time, those who are died or those who are survived after the war is called the casualties. So, it is written by the famous poet John Pepper Clark. So actually this poem, The Casualties, is dedicated to Chinua Achebe. So we are already know about the man Chinua Achebe. He is a famous poet, playwright, novelist. So here the poet Clark dedicated this poem to the famous personality Chinua Achebe. So let me see about the author of the poem, John Pepper Clark. John Pepper Clark is a Nigerian poet. He is a pioneer of modern African literature. He is considered as the most lyrical among Nigerian poets. His poetry is universal for its artistry and descriptive power, and singular for the attention that it draws to its own locality, for its imagery and ideology. So the poet John Pepper Clark, he is a Nigerian poet. He is the pioneer. Pioneer means he is the first person in modern African literature. So he is also the initiator of modern African literature. So he is considered as the most lyrical among Nigerian poets. So his poems are mostly lyrical. Lyrical means it has musical quality. So his poetry is universal for its artistry and descriptive power. So this poem is very famous for his descriptive power. So this poem points out the civil war of Biafra. So already we have studied about the war Biafra. So it happened in the year 1966, 1966. So that time so many of them are killed and wounded, and they were in suffering endlessly. So hence the poet wrote this poem, The Casualties. Let me see about the poem. I already told that this poem, The Casualties, is dedicated to the famous novelist Chinua Achebe. So this poem has a backdrop of Nigerian civil war. So the Biafra country of Nigeria wants freedom. So there was a civil war. So after the civil war, so many were died, so many were lost their lives, their dearest ones, their properties, everything. So after that, the poet has written this poem, The Casualties. In this poem, there are only 4 stanzas. Each stanza has inner depth. Totally, this poem shows what will happen after the war. So this poem is very apt for modern times also. If a country has to go for war, means what will be the effect, that clearly described in this poem. So in the first stanza, the poet shows about his hopelessness. So in the background of the poem is
A destructive war. Destructive means it will be destruct those who indulge in the war. It will finish those who indulge in the war. Destruct. A number of people got killed in the war. So here the poet envies that about the death. He says that death has freed them from all painful problems. Here the poet says that if a person, those who died in the war, he will be free from all painful problems. Many got severely wounded in the war. These people were dying slowly. The people, those who are wounded in the war, are dying step by step. Many lost their near and dear ones as well as their property in the war. So many of them lost their properties and their dear and near ones in the war. They are expecting for some support, not knowing that the support is not there. The people, those who survived after the war, they are expecting for some support, the government or somebody else, but they don't know there is no support for them. Some are arrested and taken away at night and put in cruel cells. So in the war time, those people, those who are indulged in the civil war, are arrested by the police and they are in the prison. So here the poet says that the prison is like a safe haven because they are in the prison. It is a secured place, so they are living in a heaven. But the people, those who are outside of the prison, those who are the people, those who are suffered very much. The poet comments angrily that the only safe haven is the graveyard. That is, death is the only way to be free from all our problems. The problem which is not solid, the problem which has no solution. So the first stanza, the poet praises the people, those who are died in the war. He praise them that they are escaped from all insoluble problems. So the next second stanza, the poet says that the war is compared to a huge fire. So fire, here the poet brings a metaphor that fire, the war is a fire. So the fire will not quench. When the fire started, it will burn everything. The people who started the fire were themselves killed. The people, those who are started the war, they also killed in the war. Thousands of people were innocent. But the war not only killed the starter of the war, but it also killed innocent people. The innocent people were played no part in standing the war, but they were also suffering. Some people escaped from the bomb cell, but they are captured and put in a jail. This place was also not safe. So here the poet says that the people, those who are in
jail or fortress, that place was not safe because the walls of the fortress were collapsing because of the war. So we see the third stanza. Many people killed in the war, but the people who were responsible for the outbreak of the war, they were the ones who created rift between nations, were in comfortable smoke rooms in foreign countries without caring for the flames that were destroying the beautiful forests in the homelands. So here the poet says that the reason for the war, the people who is the main cause for the war, they are escaped from the war. They are not thinks about the sufferings of the people. Here the poet directly comment on the politicians because the war is begin because of the action of the politicians. Politicians are reason for the war. So here the poet comments about the politicians that they started the war, but they are living very securely in the foreign countries. They never thinks about the sufferings of the people. So here the poet says that, and the politicians were wandering minstrels. They are playing on the drums of the human heart. So we know the wandering minstrels. Wandering minstrel means musicians, those who wander here and there and play musics for the people. So they don't have any house or any purpose or anything else. They're always wandering. So likewise, the politicians were compared to the wandering minstrels because they're playing on the drums of the human heart, human of the country. They lived very silently, joyfully, but their joy was broken out by the politicians. So in that stanza, the poet comments the people, those who create the war, the politician who were the real cause for the war. Last stanza. So during the war, there was universal misunderstanding. The people or the citizen, they don't know what to do, how to keep their self, how to be live calm. So because of the war, there was so much misunderstanding will be arisen. The people are caught in the class of charges, the counter charges, the claim and the counter claims. The people try to start fighting with others. The people try to accuse others. The people try to charge others for the war and its happenings. So here truth is slain and mutual recrimination reigns supreme in wartime. So in the wartime, the truth is slain. There is wrong in all sides. So nobody follows the truth. Nobody follows truth. So the people, we are unsettled by taxation,
rumors, the looters for office and wares. So the people, those who are surviving also, they are caught by taxation, they are suffered by rumors and the looters. So there are also some victims of Kawasika or malnutrition everywhere. So after the war, there was a starvation. There was not enough food. So the people became the victims of malnutrition everywhere. So in the end of the poem, the poet depicts the effects of the war, in which everyone is a loser in one way or other. So the poet wants to conclude this poem by saying that, so after the ending of the war, everyone is a loser in one way or other. The country which is going to war, the people, those who are living after the war, they also a loser in one way or other. So this is the conclusion of the poet to the poem, The Casualties. And dear students, I want to tell it in a simple Tamil for a few lines. The poem, The Casualties, எதை பற்றி சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து சின்வா அச்சிபிங்கிற அந்த ஃபேமஸ் நாவலிஸ்ட்டுக்கு வந்து டெடிகேட் பண்ணப்பட்ட போயம். அது மட்டும் இல்லை, 1967 ஒரு நைஜீரியாவில் ஒரு வார் நடக்குது, சிவில் வார், அதாவது உள்நாட்டு போர். பயாஃப்ராங்கிற ஒரு பிளேஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆகணும்னு சொல்லி அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, சிவில் வார் நடக்குது. ஸோ அந்த சிவில் வார் முடியும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா லாஸ், நிறைய பேர் இறந்து போயிடுறாங்க, நிறைய பேர் காயப்படுறாங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் அந்த போய்ட் என்ன சார் எழுதுறாரு. கேஷுவாலிட்டிஸ் அப்படின்னா மீனிங் பார்த்திங்கன்னா, போர்னால் பாதிக்கப்பட்டவங்க, இல்லை கொல்லப்பட்டவங்க, இல்லை ஆக்சிடெண்ட்டில் வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்கன்னு சொல்லி அர்த்தம். ஸோ இந்த போய்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாக என்ன சொல்கிறாரு பார்த்திங்க அப்படின்னா, அந்த போயம் மொத்தம் 4 ஸ்டான்ஸாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் இந்த போய்ட் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இந்த போயட்டுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறது. ஏன் அப்படின்னா, இந்த வார் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரக்டிவ் வார். டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னா அழிக்கக்கூடிய வார் வந்து எதையுமே உருவாக்காது, எல்லாத்தையுமே அழிக்க தான் செய்யும். ஸோ அதனால் இட் இஸ் ஏ டிஸ்ட்ரக்டிவ் வார்னு சொல்கிறாரு. வாரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர், நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஆனால் அந்த போய்ட்டு என்ன நினைக்கிறாருன்னா, செத்து போனவங்க வந்து நல்லவங்க, பரவாயில்ல, அவங்க செத்துட்டாங்க, அவங்க ஃப்ரீ ஆகிட்டாங்க. பட் நம்மளும் என்ன செய்கிறோம், உயிரோடு இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். அது மட்டும் இல்லை, அடிப்பட்டவங்க, காயப்பட்டவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, they are also waiting for the death, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். இப்போயோ நாளைக்கு அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன செய்ய போகிறாங்க, சாக போகிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களால மருந்துகள் கிடைக்காது, வாரனால் அங்கே மக்களுக்கு என்ன செய்யாது, நல்ல மருந்துகள் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை, அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக என்ன செய்யாது, சுகம் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்க, சீக்கிரமாக சாக தான் போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, சொந்தக்காரங்க, அப்பா அம்மா, பேரண்ட்ஸ், பிள்ளைங்க, அப்படி அவங்களோட டியர்ஸ், அப்புறம் என்ன செய்வாங்க, வச்சுக்கோங்க, அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி, அவங்களோட சொத்து எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எல்லோரும் நிறைய பேர் இழந்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களாம் ரொம்ப பாவம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நிறைய பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன செய்கிறாங்க, இந்த போரில் கலந்துக்கிறதுக்காக போலீஸ் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க, அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டு ஜெயிலில் வச்சுக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்க கூட ஓரளவுக்கு என்ன செய்கிறாங்க, ஜெயிலில் இருக்கிறனால பாதுகாப்பாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அதே வேளையில் இந்த உலகத்தில் இருந்து கஷ்டப்படுறதை விட ஒரு 4 செவத்துக்குள்ளே ஒரு சேஃபான பிளேஸில் இருக்கிறது ஜெயில் வந்து பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாரு போயிட்டு. அது மட்டும் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கொஞ்சம் கோபம் என்ன சொல்கிறாருன்னா, மக்களுக்கு வந்து ஹெவனுங்கிறது வந்து எங்கே இருக்குன்னா கல்லறையில் தான் இருக்குது. அதாவது சாவு தான் என்னது, மனுஷங்களுடைய எல்லா விதமான தீர்க்க முடியாத ப்ராப்ளத்துக்கும் தீர்வு வந்து மரணம், கல்லறை அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டான்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாரு. செகண்ட் ஸ்டான்ஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த போர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தீக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணுறாரு. அதாவது தீயை வந்து நம்ம பற்ற வச்சோம் அப்படின்னா
அது என்ன செய்யும், அது பிடிச்சி எரிய ஆரம்பிச்சுன்னா அது எல்லாத்தையுமே நினச்சிடும். அந்த தீக்குள்ளே எதெல்லாம் மாட்டுதோ சீக்கிரத்தை பூரா நினச்சிடும், சீக்கிரத்தை பூரா அது அழிச்சிடும். அது மாதிரி அந்த தீயாக்கியது இந்த வார் என்ன பண்ணுச்சு, நிறைய பேரை கொண்டுருச்சு. அந்த தீயை பொறுத்தினவனும், அதாவது அந்த வாரை ஆரம்பித்தவனும் செத்து போயிட்டான். ஃபஸ்ட்டு குண்டு போட்டு பார்த்தீங்களா, குண்டு போட்டு அந்த சண்டையை ஆரம்பித்தவனும் செத்து போயிட்டான். அதில் அந்த தீயிடப்பட்ட எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்க. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அதில் இறந்தாங்க. அதுங்க யாருன்னா இன்னோசென்ட், இந்த வாருக்கு அவங்களுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது, அப்பாவி மக்கள். அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, அவங்களுக்கு இந்த வார் தொடர்பே கிடையாது, அவங்களுக்கு இந்த வார்க்கு சம்மந்தமே இல்லை. பட் அவங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதில் இறந்துருக்காங்க. ஏன்னா தீக்கு தெரியாது, இவங்க நல்லவங்க கெட்டவங்க தீக்கு எதுவுமே தெரியாது. அவங்க அது மட்டும் இல்லை, அவங்க ரொம்ப என்ன செய்கிறாங்க, இன்னோசென்ட் ரொம்ப சஃபர் பண்ணப்படுறாங்க. சில பேர் என்ன செய்கிறாங்க, அந்த பாம்புடைய தாக்குதலுக்கு தப்பிச்சு அவங்க போனாலுமே அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, ஏதாவது ஒரு பாதுகாப்பான கோட்டைக்குள்ளே போயோ ஜெயிலில் போயோ அவங்க இருந்தாலுமே அந்த பிளேஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது, அவங்களுக்கு சேஃப் கிடையாதுன்னு போயிட்டு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த சுற்றிலும் அந்த சிவில் வார்னால் அங்கே கொண்டு போட்டதுனால அந்த சுவரான செய்து அந்த வால் சுவர் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, அது எல்லாமே வந்து இப்போ இவ்வளோ நாளைக்கு இவ்வளோ வாங்கி இருக்குது, அதனால் ஆபத்துகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஸோ மூணாவது பேரா பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வார் உருவாக காரணமானவங்க இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்கள பற்றி சொல்கிறாரு. அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அவங்க தான் இந்த வார் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தாலுமே அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அவங்க தான் இந்த 2 நாட்டுகளுக்குள்ளே சண்டை உண்டு பண்ணவங்க, பிரச்சனையை மூட்டி விட்டவங்க, வார்த்தையால் பிரச்சனை இது பண்ணவங்க. ஆனால் இப்போ அவங்க எங்கே செய்கிறாங்க, ஃபாரின் கண்ட்ரியில் போய் செய்கிறாங்க, நிம்மதியாக என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான மக்கள் மேலே வந்து அவங்க கேர் இல்லை, நம்ம இவ்வளோ நாட்டை அழிச்சிட்டோமே, நாட்டில் இவ்வளோ விதமான ஃபாரஸ்ட்டை இது பண்ணிட்டோமே, இத்தனை மக்கள் இல்லை வீடு இல்லாமல் இருக்காங்கன்னு சொல்லி அப்படி எந்த விதமான கேர் அவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால் இந்த போய்ட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, அவங்களாம் யாருன்னா கலவரக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த விதமான பிரச்சனையை கலவர ரிஃப்ட் அந்த சண்டையை க்ரியேட் பண்ணுறவங்க சொல்கிறாரு. அது மட்டும் அவங்க ரொம்ப கன்னிங், ரொம்ப என்ன சொல்ல தந்திரமானவங்கன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அவங்க யாருன்னா அந்த பொலிட்டீஷியன்ஸ், அரசியல்வாதிகள் தான் காரணம். இந்த வார்க்கு முக்கியமான மெயின் ரீசன் வந்து அரசியல்வாதிகள் தான். ஆனால் அதில் பாதிக்கப்பட்டது அப்பாவி மக்கள், கொல்லப்பட்டது அந்த வாரில் சுதந்திர போல கலந்து கொண்ட அந்த பொது ஜனங்கள் தான் கொல்லப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த பொலிட்டீஷியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இவங்க வந்து யாருன்னா வாண்டரிங் மினிஸ்ட்ரல்ஸ் அப்படிங்கிற வாண்டரிங் மினிஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும், நாடோடிகளாக இருப்பாங்க. அவங்க என்ன செய்வாங்க, தெருவில் நின்று மியூசிக் வாசித்து பாட்டு போடுவாங்க, அங்கே உள்ள மக்கள்கிட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு சந்தோஷமாக போவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அப்படிப்பட்டவங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்களா, மக்களுடைய ஹார்ட்டில் என்ன செய்கிறாங்களா, ட்ரம்மை வச்சு அவங்க டம்முன்னு அடிக்கிறாங்க. அதாவது மக்களுக்கு நிம்மதியாக கெடுக்கிறவங்களா இருக்காங்கன்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட் வந்து சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் பேரா லாஸ்ட் பேரா பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ட்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த வார் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் அந்த வார்னால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்குது. அங்கே உயிரோட இருக்க மக்களுக்கும் என்ன செய்யணும்னு தெரியல, யார் காரணம் இல்லை எதனால் இப்படி ஆயிடுச்சு, இனிமேல் என்ன செய்யணும், இனிமேல் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டணும், இனிமேல் இருக்கிறத வச்சு நம்ம எப்படி வாழணும், எதுவுமே யாருக்குமே என்ன செய்யலை தெரியலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லை, அந்த மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, இதுக்கு அவன் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. பதிலுக்கு இவங்க தான் காரணம் சொல்கிறாங்க. இப்படி மாறி என்ன செய்யுது, இந்த வாக்குவாதங்கள் தான், சார்ஜஸ் தான் என்ன செய்யுது நிறையா அங்கே பேசப்படுது. வெறும் வார்த்தைகள் தான் செய்யப்படுது, பேசப்படுது. அங்கே என்ன இல்லை, உண்மைங்கிறது அங்கே இல்லவே இல்லை. என்ன சொல்கிறாருன்னா, எங்கே பார்த்தாலும் தவறுகள் தான் என்ன செய்யுது நடக்குது. நிறையா இந்த வார்னால் அரசாங்கம் செய்யுது, ஹெவி டேக்ஸ் போடுது, மக்கள் வருமானம் அந்த வரி கட்ட முடியாமல் கஷ்டப்படுறாங்க. எங்கேயும் பார்த்தாலும் ரூமர்ஸ், வதந்திகள் அங்கேயும் பரவுது. அப்புறம் எங்கே பார்த்தாலும் என்ன செய்கிறாங்க, கொள்ளை அடிக்கிறாங்க, கொள்ளைக்காரங்க. இந்த வேலைகள் அதனால் வேலைக்கு இல்லாதனால, பஞ்சம் வந்ததுனால, பட்டினதுனால கொள்ளை அடிக்கிறவங்க பெருகி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, அப்போ மக்கள் என்ன செய்வாங்க, அங்கே கேம்பில் அங்கங்கே தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பாங்கள்ல இந்த வாரனால். ஸோ அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு சரியான உணவு இல்லாதனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த குவாசிக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குவாசிக்கர் அப்படின்னா புரத சத்து குறைபாட்டில் ஒரு வியாதி, நல்ல ஒரு சத்து இல்லாமல் இருப்பாங்க, பிள்ளைங்க வீக்காக இருப்பாங்கள்ல, அப்படிப்பட்ட வியாதியில் மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க, அந்த மேல் நியூட்ரிஷன், நல்ல நியூட்ரிஷன் இல்லாதனால மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க, அந்த வியாதினால் பாதிக்கப்படுறாங்க. ஸோ டோட்டலாக என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு வார் நடக்குது, அந்த வாரை உருவாக்குனவே வந்து தப்பிச்சு சேஃபாக இருக்கிறான். ஆனால் அந்த வாரில் ஈடுபட்டவங்க, அந்த வாரினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அதாவது அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அந்த வார் எஃபெக்ட் என்ன செய்யுதுன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன செய்யுது இருக்குது. அந்த ஒரு நாட்டில் சண்டை வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வாரில் ஈடுபட்டவங்களுக்கும் பாதிப்பு இருக்குது,
அந்த நாட்டு மக்களுக்கும் பாதிப்பு இருக்குது. ஆனால் யாருக்கு இல்லை? அந்த பொலிட்டீஷியன் மட்டும் இல்லை, அவன் தான் வாரை உருவாக்குனவன், அவன் தப்பிச்சுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம எப்படி சூப்பர் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பார்த்தோம்னா, இப்போ நம்ம சைனாவை சொல்லலாம். இப்போ இந்த கொரோனாங்கிற டிசீஸ் ஃபுல்லாக பரவிக்கிட்டு இருக்கு நமக்கு தெரியும். அப்போ நம்ம எல்லாம் பேசிக்கிறோம் சைனாவால் தான் இது உருவானுச்சுன்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. ஆனால் இப்போ சைனாக்காரன் என்ன பண்ணுறான்? அந்த வைரஸை உருவாக்குறது மட்டுமில்லை, அதனால் பாதிக்கிறது மட்டுமில்லை, இப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான்? எல்லா நாடுக்கு என்ன செய்கிறாமே, அந்த கிட்ஸ் கொடுத்து என்ன செய்கிறாமே, மருந்துகள் கொடுத்து என்ன செய்கிறாமே, சேல்ஸ் பண்ணுறான். நல்லா அவன் தோஷமாக இருக்கான். இப்போ உருவாக்குனவனுக்கு எந்த பாதிப்புமே இருக்கிற மாதிரி தெரில. ஆனால் மற்ற நாடுகள் என்ன செய்யுது? இதில் பாதிக்கப்பட்டு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுது. இந்தியாவுமே அதில் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நாடு தான். நம்மளாம் என்ன செய்கிறோம்? கஷ்டப்படுறோம். நம்ம காலேஜ் போக முடியல, நம்மளுடைய வேலைகள் செய்ய வெளியே போக முடியல, வீட்லேயே நம்ம என்ன செய்கிறோம்? இருக்கிறோம். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு வார் உருவாச்சு அப்படின்னா, இந்த வாரை உருவாக்குனவன் தப்பிச்சுக்கிறான். ஆனால் அந்த வாரை ஆரம்பித்தவங்க, ஈடுபட்டவங்க மட்டுமல்ல, அந்த வார் நடக்கிறது இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் என்ன இருக்குது? ஏதாவது வழியில் பாதிப்பு இருக்குன்னு சொல்லி இந்த போயட் வந்து போயத்தை முடிக்கிறாரு. இதுதான் இந்த போயம் கேஷுவாலிட்டிஸ்.